account of World Stroke Day Celebration 2023, we, the Department of Neurology and Faculty of Physiotherapy, conducted the poster presentation by the students to create awareness on stroke. Hi, this is Sheena and Swatishwari from the Department of Physiotherapy. We will be presenting our poster on stroke. Stroke is a condition in which there is a damage to the brain tissues due to the interruption of the blood supply. Due to the following reasons, due to ischemic stroke, hemorrhagic stroke, and there's another type called as transient ischemic attack. So in ischemic stroke, we have embolism, thrombus, and in hemorrhagic stroke, we have intracranial hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. And these are the types that we have in stroke. What to do when you're suspecting a stroke? That is when B fast comes in. B stands for balance, where the patient loses his balance, and E stands for eyes, where the vision is impaired, and face, one side of drooping of the face may be experienced. Arm, the sudden weakness in one arm may be experienced, and in speech, the patient will have a slurred speech. And when you're experiencing all these symptoms, you should immediately call 108 in order to report them for this case. And we have majorly focused upon the rehabilitation of stroke, where we have divided into two components, where the manual component and the mechanical component, where in physiotherapy we progress the management as follows. From positioning, in order to avoid spasticity, we position the patient in the antispastic position, and then we give them balance training in order to avoid the fall risk. And in gait training, we correct the abnormal gait patterns of the patient. In mirror therapy is used in order to trick the brain into thinking that the affected limb is moving without pain. And then tele-rehabilitation can be used in conditions where we recently experienced COVID-19. So in conditions like that, tele-rehabilitation plays an important role. And robotics, the exoskeleton can be used for the patient to do the activities repeatedly without any fatigue. And music therapy, we can use a rhythmic music and give the patient balance training and coordination training. Virtual reality will be encouraging the patient to do the exercises more effectively. And biofeedback, we can combine it with physiotherapy and assess the muscle activity and assess the muscle movements and all that. So last but not the least, we are coming to the risk factors. So they are classified into non-modifiable and modifiable. Non-modifiable risk factors are which cannot be changed by the people or a patient, and modifiable are the risk factors which can be changed through the lifestyle changes. So these non-modifiable include gender, which are male are more prominent, and age 45 to 50, and familial history. This include hypercholesteremia, diabetes mellitus, obesity, hypertension, and so on. We, the students from Faculty of Physiotherapy, myself, Lindsay, Dermika, and Agnes, we prepared a poster on Stroke Day. World Stroke Day is celebrated on 29th October every year. Our topic is to create prevention and awareness among young individuals, because 12% of the world population, youngsters are starts to develop stroke. Here we have the definition. Stroke is defined as the interruption of blood flow to the brain, which causes neurological changes in the body. And these are the types and the risk factors. Due to reduced physical activity and sedentary lifestyle, people start to develop strokes. So we have to create awareness about the risk factors and about modification of the risk factors. These be fast. If we find these symptoms, we should ask the people to get medical attention as soon as possible. We prepared and searched some articles regarding creating awareness among schools and colleges. This created a mass increase among the people to modify the risk factors. We, physiotherapists, occupational therapists, speech therapists, radiologists, neurologists, psychologists should stand together to create awareness among the youngsters. Good morning, myself Shweta. This is Shamadanjali Rukshana. We are from Department of Physiotherapy, third year, 5th semester. On behalf of World Stroke Day, we are here to present on topic stroke at young age. The stroke at young age is a stroke occurring between age 15 and 45. Among 10 to 15% of stroke are below age 30. Here, female predominance is seen in more. And more, the risk factors of stroke at young age is current smoking, dyslipidemia, and hypertension. Causes of stroke at young age are aneurysm and cardiac embolism and arteriosclerosis.
Over to Rukshana. Factors are mainly hypertension, current smoking, and dyslipidemia. Aneurysm is defined as the abnormal dilation of the blood vessels. Mainly, this topic is taken because nowadays there is no awareness between the age 15 to 45 about the stroke, and we are here to tell about the prevention of stroke. Stroke is prevented by maintaining a good lifestyle, maintaining a good lifestyle, maintaining proper diet, maintaining the level of diabetes, hypertension, obesity level, and etc. The signs and symptoms of stroke are be fast, B, balance. The patient will have an improper balance. E, sight vision gets blurred fast. F, face gets drooped. A, arms get weakened. S, speech gets slurred. And T, that's the time to call the emergency. Treatment, the rehab for stroke are the new methods. Actually, the rehab methods from the older generation differs for the younger because they have better recovery time. So the rehabs are treadmill training, electromechanical assisted, rhythmic cueing, virtual reality, orthotics, robot arm assisted training, mirror therapy, circuit classes, and etc. Thank you. I would like to end the presentation with a quote. Knowledge is our best defense against stroke. Learn the science, be fast, and save a life. Thank you. So hi, என் பேர் ஹரிதா, ஸ்னேஹா, சூர்யா, நாதேஷ். We are from Department of Physiotherapy. ஸோ நாங்கள் என்ன டாபிக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக். எதுக்கு இதை மெயினாக எடுத்தோம் அப்படின்னா இது மக்களுக்கு புரிஞ்சாலே ஸ்ட்ரோக் வரதை தடுக்கவும் செய்யலாம், இல்லை கம்மியாக்கலாம் அப்படின்ற இதுக்காக இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதை நாங்கள் ஒரு பிக்டோரியலாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு லேமேன், ஒரு நார்மலாக இருக்க மனிதர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இது நாங்கள் பிக்டோரியலாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை நாங்கள் டீட்டெயிலாக எதுவும் எழுதலை, ஜஸ்ட்டு பிக்சர் வைஸ் எல்லாருக்கும் பார்த்தோன்னே புரியணும், அதுதான் எங்கள் கான்செப்ட். ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியுமோ அப்படி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெயினான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வாஸ்குலர் டிசீசஸ் இருக்கவங்க அது ஸ்ட்ரோக் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் ஹைப்பர் டென்ஷன். இப்போ இந்தியாவில் 3/4 பேருக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது, ஆனால் நிறைய பேருக்கு இதனால் ஸ்ட்ரோக் வருதுன்னு தெரியறதில்ல. ஸோ அது தெரியணுன்றதுக்காக ஹைப்பர் டென்ஷன். அதே மாதிரி டயபெட்டிஸ், இருக்கிற எல்லாருக்குமே டயபெட்டிஸ் இருக்குது, அவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரோக் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக டயபெட்டிஸ். அப்புறம் செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல், அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக பீட்சா. செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல்னா என்ன? ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணுறது, அதை தான் 3/4 பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதை குறைச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக பீட்சா கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால். ஸ்மோக்கிங் நிறைய பேர் பண்ணுறோம், ஆனால் எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரோக் வருமா, ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வரும் அப்படின்றது தெரியறதில்ல. ஸோ ஸ்ட்ரோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் பண்ணுறவங்களுக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரோக் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்து லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இருக்கவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வரும். அப்புறம் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இப்போ என்னோட அப்பாவுக்கு ஸ்ட்ரோக் இருக்குது, அவங்க பசங்களுக்கும் ஸ்ட்ரோக் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக ஃபேமிலி அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி. அடுத்து ஏஜ். ஸோ எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், வயசானவங்களுக்கு தான் ஸ்ட்ரோக் வரும், 70 வயசு வேலை இருக்கவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். இல்லை அப்படி தான் கிடையாது. 1 வயசுலேருந்து 70-80 வயசு வரைக்கும் ஸ்ட்ரோக் எப்போ வேணால் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஏஜ். அப்புறம் ஜெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 3/4 மேலுக்கு வரது வாய்ப்பு இருக்குது. டியூ டு ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன், ஆக்குபேஷன் அப்படின்ற காரணங்களால் மேலுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக். இது மெயினாக எல்லாருக்கும் பிக்டோரியலாக எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணால் புரியும். இதை பார்க்குறவங்கள நான் அவங்கள பார்க்குறேன், என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்றதுக்காக ஒரு மனுஷனை நாங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ. Hello everyone, myself Harish, he is Adesh and she is Gopika from Bachelor of Physiotherapy. ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரோக் எப்படி வருது அப்படின்றது தெரியும், ஸ்ட்ரோக்கால் என்னென்ன நடக்கும்ன்றது தெரியும். பட் ஸ்ட்ரோக்குக்கு அடுத்து போஸ்ட் காம்ப்ளிகேஷனில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா. ஸோ ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா அப்படின்ற ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஃபுட் பார்ட்டிக்கல், அதாவது அது ஒரு லிக்விடாவோ இல்லை ஒரு சாலிடாவோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்ம ஈசோஃபேகஸ் வழியாக நார்மலாக போகாமல் ட்ரக்கியா வழியாக டுவர்ட்ஸ் லங்ஸ் போயிடும். ஸோ இந்த லங்ஸில் போயிட்டு ஆல்வியோலே அதர் எங்கெங்கே இடம் இருக்கோ அங்கே போயிட்டு செட்டில் ஆகிடும். ஸோ இந்த செட்டில் ஆனதால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அது இல்லாமல் சில கண்டிஷன்ஸில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸில் நம்மளுடைய இன்ஃப்ளமேஷனும் வர ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் காசஸ் மேஜர் காசஸ் என்னென்னா ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரோக்கு அப்புறம் ஸ்வாலோயிங் ரிஃப்ளெக்ஸே இருக்காது. ஸ்வாலோயிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் இல்லாதனால ஸ்வாலோ பண்ண பேஷண்ட்டால் ஸ்வாலோ பண்ண முடியாது. அது ஃபுட்டு ஈசோஃபேகஸில் போகிறது பதிலாக ட்ரெக்கியாவில் போய் லங்ஸ்லேருந்து ஆல்வியோலை போய் அதில் போய் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது. இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கிறதுனால நிமோனியா ஒரு 78% பீப்புள்ஸ் அதனாலே இறந்து போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல்
லாஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லைனாலும் ரெடியூஸ் காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் வென்டிலேட்டரி அசோசியேட்டட் நிமோனியானாலும் வருது. ரிஸ்க் ஃபேக்டர் மேஜராக என்னென்னா மால் நியூட்ரிஷனாலையும் ஃபீமேல் செக்ஸ் அதுக்கப்புறம் டியூப் ஃபீடிங்னாலையும் வருது. ஸோ இதோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் போஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஃபீவரோ இல்லைனா வந்து நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா காஃபே வந்து ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் காஃப் இருக்கும், ஸ்வெட்டிங் ஆரம்பிச்சிடும், ஃபீவர் இருக்கும், அண்ட் மெயினாக செஸ்ட் பெயின், செஸ்ட் டைட்னஸ் இதெல்லாம் ஒரு மேஜரான சிம்டம்ஸ். ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா வந்து நம்ம ஏர்லியாக டயக்னாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபிசியோதெரப்பி ஒரு மெயின் ரோல் ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ ஃபிசியோதெரப்பியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து செஸ்ட் ஃபிசியோதெரப்பி தருவாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் சில எக்ஸசைசஸ், மெயினான எக்ஸசைஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்வாலோயிங் எக்ஸசைஸ் இருக்குது, ஷேக்கர்ஸ் எக்ஸசைஸ், இந்த மாதிரி சில எக்ஸசைஸ்லாம் கொடுத்து அவங்கள வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் ஏர்லியாக மொபிலைஸ் பண்ணி அண்ட் பெலேட்டல் ஸ்டிமுலேஷனும் அதுக்கு செய்கிறாங்க. அண்ட் கெயிட் மொபிலிட்டி இந்த மாதிரி சில டெக்னிக்ஸ் கொடுத்து ஃபிசியோதெரப்பியில் அவங்க வந்து ரெக்வயர் பண்ணுறோம். அண்ட் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து பொசிஷன், அதாவது ஹெட் பொசிஷன், நெக் பொசிஷன் எலிவேட் பண்ணி படுக்க வைக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ஓரலாக வந்து ஓரல் ஹைஜீனை மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்த்து மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டாகவும் சரி ஃபிசியோதெரப்பியாகவும் சரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ டுகெதர் நம்ம வந்து ஒரு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எல்லோரும் சேர்ந்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஒரு கண்டிஷனாக வந்து நம்ம சரிப்படுத்தலாம். Students of Physiotherapy Master Degree Neuro Department, myself Almas, Kirtana, Karthik, Jyotishwari. Poster is based on post-traumatic stress disorder after stroke. Post-traumatic stress disorder is a mental health disorder triggered by the terrifying events. It's more in the stroke patients and frequent in the stroke survivors. It is caused by the traumatic head injury and stroke. And prevalence of post-traumatic stress disorder ranges from 6.1 to 9.2% of the population affected in US, caused by a biological factor, increase in the dysfunction in the HBA axis, reduces the cortisol level, and it stimulates the corticotrophin releasing hormone. And so these are the symptoms of PTSD, such as re-experiencing the trauma events and hyper-arousal, avoidance of the environment, and holistic impact on rehabilitation. It has pharmacology used by the antidepressants, anti-anxiety, and in the psychological therapy we have cognitive processing therapy, EMDR, that is eye movement desensitizing reprocessing, and family therapy. Waves of physiotherapy. In physiotherapy we have relaxation technique, cryotherapy, trauma release exercises, and posture awareness. The strongest goal of this presentation to make people aware of post-traumatic stress disorder, because everyone knows about stroke and the signs and symptoms, but no one knows about the post-traumatic stress disorder. ஸோ இந்த டாபிக் எடுத்ததுனுடைய மோட்டிவ் வந்து எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரோக் பற்றின அவேர்னஸ் இருக்குது. அது எப்படி வரும், அதனுடைய சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் தெரியும், அது எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும், அதுக்கு எந்த மாதிரியான ரீஹாபிலிட்டேஷன் கொடுக்கணுன்றது தெரியும். பட் யாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது, இந்த ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர்ஸ் இருக்குது, இது ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கு அப்புறமா ரீஹாபிலிட்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் அப்படின்றது தெரியாது. ஸோ எல்லா நியூராலஜிஸ்ட் டாக்டர்ஸுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர் இருக்குது, இதுக்கு ஃபிசியோதெரப்பியில் ரோல் இருக்குது. ஸோ நியூராலஜிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் should suggest the physiotherapy for this condition. Thank you. Myself Ignish and Michelle Devadanam going to present the topic of adjunct that enhances motor recovery. To start with consent-induced movement therapy. Consent-induced movement therapy, it's a evidence-based rehabilitation technique which it is designed for functional activities of a affected limb. Consent-induced movement therapy, the name itself denotes that the normal limb will be constant and the affected limb will be induced for the movement. This is the article which supports for the consent-induced movement therapy, where 50% of the population in this article shows a valid recovery in doing this consent-induced movement therapy. And next we are going to see about the mirror therapy. Mirror therapy, it is an upcoming evidence-based therapy where the affected limb will be placed inside the mirror box and the normal limb will be placed opposite to the mirror. The movements produced in the normal hand will produce a reflection in the mirror, which produce an illusion in the brain that affected limb is moving. That creates a neural connection in the premotor cortex area. And this is the article which supports this mirror therapy. Initially, the mirror therapy is given in a conventional based exercise. Recently, it is transferred into task-based mirror therapy. Next, non-invasive brain stimulation. In this stimulation, where there will be two electrodes will be placed on this procedure. One is anode and the other is cathode. The anode is used to
stimulate the infrared part of the brain, and the cathode is used to suppress the normal part of the brain, which may, while producing the movement in the affected limb, the non-infrared part of the brain may overrule the infrared part of the brain, so the non-infrared part of the brain will be suppressing. Next to see is neuromuscular electrical stimulation. This kind of stimulation is given in the initial stage of the stroke patients, where there will be motor units will be inhibited. By giving this neuromuscular electrical stimulation, it will produce an artificial contraction of the inhibited muscle fibers. It is a static electrical stimulation. Next to see with functional electrical stimulation. It is worldwide used measure for gait training practices. In an initial stroke, where the patient will be lagging of dorsiflexion or heel striking in gait pattern, this functional electrical stimulation will help in producing dorsiflexion. So it is helpful in gait pattern, to improve gait pattern. And next to see is immersive virtual reality. In this virtual reality, where the therapy will be given in the form of a game, so that patient will be more coordinated and focused on a game on the therapies. This is the article which supports the virtual reality. Initially, the virtual reality is given only for patients in who is going to train for stroke, who is trained for stroke patients. Recently, it is given for all other conditions. Thank you. We, the students of Master of Physiotherapy, myself Priyanka, Myself Deepthi. we are here regarding World Stroke Day. Today, our topic for presentation is technological advancements in stroke recovery, evidence-based. So, we all know what a stroke is. Stroke is a major disability after the stroke occurrence. So, a recent research in Trivandrum in 2021, they identified that more than 40% of the patients are undergoing major disability after stroke recovery. So here we are, our main goal is to recover the patient and bring them back into the community after the occurring the stroke using the recent advancements. We have chosen some of the technology like robotics, non-invasive electrical stimulation, motion capture, variable automated speed sensory treadmill, virtual reality, pulse electromagnetic field therapy, wearable technology, motor imaginary based brain computer interface, biotechnology, and telerehab. With these technological, we can reduce the disability of the patient and improve the functional ability. So it is not that we use technology, we live in technology. So as our goal is to use the technological advancement and to reduce the disability and to make the patient recover, coming back into the recovery. Technology in rehab takes the patient one step closer to the recovery process. So as one therapist, we cannot do anything for a stroke patient. So as a whole team, we can reduce the disability and make the patient more functional. Together we are #greater than stroke. Thank you. Hello, I am Kausalya, fellowship student in physiotherapy department. So here I am representing my topic hemiplegic shoulder pain on the event of World Stroke Day. So my core value of the topic is to more about the condition and treatment following the stroke. Here the introduction of the topic is hemiplegic shoulder pain is a common pain disorder following the stroke. As we all know that the stroke is the second most leading cause for the death. This is the common consequences following the stroke. By this event, the estimation saying that the 30 to 70% of the stroke survivors are suffering from the hemiplegic shoulder pain. And this biomechanical influences here we taken our scapulohumeral rhythm. Only when the scapulohumeral rhythm is possible, we can move the shoulder from the normal 90 to 180 degree ranges. For this, the causes are muscle tone changes, soft tissues lesion, and altered central nervous system and peripheral nervous system activity changes. During the muscle tone changes of flaccid stage, the patient can be positioned well, and the range of motion exercise could also be done. For this, the evidence management supporting here are to prevent the development of the hypertonicity and to discourage the inefficient shoulder patterns. The study was conducted in 1990, and the orthotics can be supported here, like arm slings and bobot spin can be done. And for shoulder taping, it was done for this shoulder subluxation, because once the patient is getting into the flaccid stage, the muscles will lose their stability and will go for the gravitational force will cause the shoulder inferiorly subluxate. So for this purpose, we are using the orthotics, and also for this kinesiology taping could be done for the shoulder subluxation.
And for the pain management, we can also use the thermal stimulation, interferential therapy, neuromuscular electrical stimulation, and extracorporeal shockwave therapy. These are the recent evidences supporting this pain management of hemiplegic shoulder. And also when the patient is gone for the spastic stages, the pharmacotherapy like Botox injection can be injected into the flexor compartment, because when the patient is gone for the spastic stages, the posture will be like on the depressed shoulder blade, and the adductor of the shoulder internally rotated, and elbow is in flexed position, and the wrist is in flexed and a clenched position of wrist and thumb. So to prevent this deformity and posture, we can inject the Botox toxins like 0.5 mg of sodium chloride, like that we can inject into the shoulder compartment. The outcome measures we use are the numeric pain rating scale and brief pain inventory, shoulder pain disability index. By these outcome measures, we can measure the pain, how much is the patient are getting relief from the pain of a shoulder pain. And the conclusions, the evidence is recently saying that there is no one sufficient evidence supporting this hemiplegic shoulder pain management, and lack of evidence supporting by the Canadian Stroke Best Practice Recommendation. They are saying that there is a lack of evidence supporting this hemiplegic shoulder pain management. Thank you.